Good afternoon to everyone. This is the power of healing with Utabi. Before I start with my video, I just want for the topic of today, not my video. How saying is that the video. I just want to greet Uvuyisile Maseko from Swaziland. We met in Joburg, and her reception was great, and I'm humbled, guys. Whoever that meets me out there, the guys at Total Sports, Carlton Center. I'm sorry, I forgot their names. But I forgot. I'm sorry, but hi guys. And then yeah, a whole lot of people that meet me along the way and say, "Yo, we saw you on YouTube, and we love your channel." Thank you so much, guys. I'm humbled by the reception that I get, the comments that I'm getting, the appreciation, guys. Thank you so much. And then I just want to say to Udedi, happy birthday. It was his birthday yesterday. Happy birthday, Daddy, and I love you. And yeah, and hope it's a blissful year for you, and you receive whatever that you pray for. Yeah, so that's that. Today I'm going to talk about ancestral home ceremonies, ancestral home ceremonies, and what we need to know. Imisebenzi yekhaya labantu abangasekho and izinto ekufanele sizazi. So imisebenzi abantu abangasekho yekhaya labantu abangasekho and nezinto esifanele sizazi. So I'm not going to go into details a lot, but ngizonithi capho nje. So I'm going just to share the headlines or the highlights there, and then ngingangeni kakhulu kuyo. Also yeah, so should there be any interruptions, guys, the technology these days, I'm so sorry about the last video. Apparently there was no sound. I don't know what happened. I think something went wrong with the editing. So ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. And today also with this video ngizokhuluma kakhulu ngesizulu, guys. Please ningixolele kakhulu because I need to actually explain it ngesizulu. I will try to see ukuthi ngilungisa kanjani ngesilungu, but mostly ngizoyenza nje ngesizulu today. So when we talk about umsebenzi yekhaya labantu abadala, first we're going to look at umsebenzi kunomehluko between le misebenzi le. So the ceremonies, the home ceremonies that are done, or the ancestral home ceremonies that are done, are usually they can be traditional and they can be spiritual ceremonies, or they can have traditional processes, or they would require spiritual processes. So some require traditional processes, some require spiritual processes, and I hope so I'm going to explain to you which one kwenziwa kanjani, which one kwenziwa kanjani, without me going into details the step-by steps, or the step-by-step processes that we do. So first of all, kunalento ethiwa ukungenisa abantu abadala ekhaya, or abantu abangasekho ekhaya elisha. So when you have bought a new home, umsebenzi lowo udinga inkomo, udinga isilwane kuhlatshwe and everything. So when sithi now you have uthenga indlu entsha, or uthenga ikhaya, uthenge your own home entsha, and then ufuna ukuthatha abantu abadala uzobangenisa ekhaya, that requires traditional processes. So lo msebenzi loyo umsebenzi ohlatshelwayo udinga traditional processes. Bese kunomsebenzi ukubuyisa abantu abadala abaqoshwa abantu abadala ekhaya. So ekubuyisweni kwabantu abadala ekhaya, abantu abangasekho basuke baqoshwe umsindo, basuke baqoshwe izimpi, inhlambe esekhaya, isimo senhlalo sesikhona ekhaya. Lapho ke kuyenzeka ke ukuthi baphume ekhaya, manje kufanele ukuthi babuyiswe ngendlela ethize ekhaya. That lo msebenzi loyo requires a spiritual process, because ukuphuma kwabo, it's a spiritual thing that is
akusinto esibuke esibone ngamehlo with all these processes, I mean, with all the imisebenzi akusinto esibona ngamehlo. However, there is others that need us to go more traditional, and there are others that need us to go more spiritual. So with this one, yokubuyiswa kwabantu abangasekho ekhaya or abantu abadala ekhaya, it requires spiritual processes. Bese khona ukuqheliswa kwabantu abadala uma wakho indlu, uma wenza ama renovations noma uma ulungisa endlini, uma kwakhiwa nje. So bangabe kwenziwa ama renovations kuzokudilizwa amabonda, kuyadingeka ukuthi baqheliswe bayiswe endaweni ethize. Uthola ukuthi endaweni yasemakhaya bafike basuse kule ndlu bayiswe kule ndlu bese kulungiswa le ndlu, ithi siqediwe bese bayabuyiselwa noma bayangeniswa futhi kabusha kule ndlu eseyilungisiwe. That process is a spiritual process. It needs spiritual rituals. Okay. Bese kuba khona ke ukulanda abantu abangasekho or abantu abadala entabeni emanzini or ehlane, that balandelwani. Ngesinye isikhathi kudingeka ukuthi masizobangenisa ngithi kudingeka kunendlela ukuthi kufanele bayolandwa kuqala and ngezizathu ezithize. So sometimes you get that uyahlukanisa ukuthi okay, ngisazofanele ukuthi ngibalande kuqala bese ngibabuyise ekhaya. You understand? So ngesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi bayolandwa ngezizathu ezithize, bayolandwa ekhaya bese bayangeniswa ke noma bayabuyiswa. So kusuke kunezizathu ezithize esibhekayo ukuthi ekulandeni sibalanda ngoba isimo sinjani. And then so with leyo it's spiritual processes. Bese kuba khona ukushadisa abantu abangasekho noma ukushadisa abantu abadala, ugcina umsebenzi womshado ongenziwanga. Thola ukuthi umuntu ufanele agcina umsebenzi womshado ongenziwanga ngoba kuthiwa abazali azange bashadiswe kahle noma azange baphethe izinto zabo zomshado. That requires a traditional process because leyo umsebenzi wesintu into efanele yenzeke emshadweni. So it requires processes as traditional. Bese kuba khona ke ukuhlanganisa izithunywa zomuzi noma amathonga noma abantu abangasekho. Amathonga omuzi, izithunywa zomuzi noma abantu abangasekho bakulelo khaya, hlanganiswa idlozi. Naloko it's a spiritual. So with that one, there's a spiritual process, there's a traditional process. So kukhona ezithola ukuthi zidinga a traditional and a spiritual process at the same time. So ziyahlukana lezi zinto, ihluka ngezigaba zazo, ihluka ngendlela nezimo ezithize, and yingakho ke kufanele si understand lezi zimo lezo ukuthi sizokwazi ukuthi senza kanjani. Now bese khona lento okuthiwa ukuyomela ikhaya ulungise izinto zabadala abangasekho. Khona lokho ukuthi kufike kuthiwa wena ukhethiwe ukuthi uyomela ikhaya ulungise izimo zasekhaya, ulungise izinto zabantu abadala abangasekho, uyomela ikhaya njengomuntu omdala okhethwe abantu abadala ekulungiseni into zabo noma ekumeleni into zekhaya. That is a spiritual process, and that is also between your ancestors and your spirit guides ukuthi ukhethiwe yini ukuyomela izinto zasekhaya, because akusuwo wonke umuntu ozalwa lapho noma ozalwa kulelo khaya ofanele amele izinto zakulelo khaya. So that requires a spiritual process. Bese ke kuthiwa ukhona lokhu ukugeza ikhaya ubumnyama, ne? That requires traditional processes, and in some instances depending on isimo that happened ekhaya, you might even need a spiritual process. So but ukugeza nje ikhaya in all mangabe khamba abantu abadala or khamba nabantu abangasekho kunezinto ezithize efanele zogezwa, mangabe kugezwa ngoba kuhambe umuntu emhlabeni, that needs a traditional process. But then kube khona ukuthi ukugezwa because of izimo ezenziwe and all of that, that needs a spiritual process.
kuyahluka ke ngey'gaba zakhona nezimo zakhona. Ukwakhela abantu abadala umuzi, ukwakhela abantu abadala or abantu abangasekho umuzi or ikhaya, which now we are going to separate it. Kukhona ukwakhela abantu abadala umuzi, umuntu kukhona ukwakhela umuntu ongasekho umuzi, that's a tombstone. Kube khona ukwakhela umuntu ongasekho indawo yomsebenzi or lapha bazohlala khona mawuzosebenza ngabantu, that's indumba. Then bese kuba khona ikhaya labantu abadala, ancestral home. I'm going to make a video of these three structures or three homes, if I can say it like that, so that it makes sense ukuthi ngikhuluma ngani. So I'm going to do a video about that. I'm going to make a video about that emakhamba isikhathi ukuthi ngithi mina so that so I'm going to make a video ngalokho in a long way in some time. Sorry about that, I got distracted. Yeah, and then bese kuba khona ukuhlanganisa imimoya yomzali nengane abangasekho, because sometimes bavele mhlambe uthi uyohlola bavele ukuthi abahlangene, or in most cases kuba ingane nomzali, sometimes kube ingane or ama siblings. So in that case kufanele ukuthi sibahlanganise together, and then bazokwazi ukuthi ngesimoya. Guys, I need to explain this. Sibahlanganisa ngesimoya, okay? Because this is a spiritual process. So kuyenzeka kuvele ukuthi labantu laba abekho endaweni eyodwa and ngezimo eyithize, so you get that ngesinye isikhathi you have unsettled spirits because of that situation yokuthi angihlangene nengane yami, ngifuna ingane yami. So some people hover around looking for ingane yakhe, looking for my sibling, and they are in different places, so bayavela kanjalo. And then so that requires a spiritual process. Ukufaka umakoti ezidalweni noma emathongeni akubondoda, that requires ukufaka umakoti ekhaya. So you'd find that bathi umakoti uhambile wamshada ngesilungu, usayinile and everything, but bese kuthiwa lo muntu akafakiwe ey'dalweni zala ekhaya, akaprotectekanga iy'dalwa zala ekhaya. So whatever that hits, that's supposed to hit indoda would hit umakoti, because akenzwelanga ngendlela efanele ukuthi izinto zakhe zilunge. So that requires a traditional process ukuthi ahlanganise ney'dalwa zala ekhaya. So that would require a traditional process, and then ukuhlanganisa ingane engasekho ney'dalwa zakubo, ukuhlanganisa ingane engasekho ney'dalwa zakubo, that requires a spiritual process. It has it's different to ukuhlanganisa uma nengane yakhe abangasekho bobabili mhlambe abekho emkhathini efanayo noma endaweni ey'fanayo, fanele sibuyise imimoya yabo ihlangane. Kunomehluko lokho nokuhlanganisa ingane ney'dalwa zakubo ingane engasekho ney'dalwa zakubo ngathi the correct ancestral spirits or the correct ancestral home. Balekile ukuthi sikwazi lokho ukuthi kuney'ngane ey'dinga ukuhlanganiswa ney'dalwa zakubo. So mabefika noma bevela esimeni sokuthi angihlangananga namuntu mina, I mean in a space where akekho ongamukelayo, okay? Bese kuba khona
So that yokuhlanganisa ingane nezidala zakubo requires a spiritual process. Bese kuba khona ke ukukhuphula abantu abadala. Khuphula abantu abadala same as ukugeza ikhaya. Khuphula abantu abadala requires a traditional process, and kunezimo ukuthi bakhushulwa ngasiphi isikhathi kwenze njalo after mhlambe sebehambile emhlabeni bayakhushulwa. So ifana exactly naleyo kugeza where kunama processes ama-processes wakhona are traditional in most cases. So I do hope guys it's self-explanatory self-explanatory, and you understand that lama processes awafani nendlela ekwenziwa ngayo in a spiritual process akuhluki kakhulu, but in tradition there's certain things that needs to be done, kunezinto ekufanele itholakale zenziwe. So depending ukuthi ubani okwenzela lento and wazi unolwazi olungakanani, you shouldn't have a problem in doing that. Ziza in a different form, but the processes are so different in terms of spiritual or traditional, ukuthi silandela miphi imithetho noma miphi imgomo when we're doing this. I hope guys that you've learned, and I know it's a short video, and I know that you would have loved me to explain further, but angithi siyazi ukuthi this is YouTube, and some of the things it's better when you treat them client by client, because abantu abafani, imindeni ayifani, izinto ezenziwe emndenini ayifani. So we cannot generalize things ngoba kuya ngumuntu nendlela abakuba bayifuna ngakhona into. It's not ngendlela thina esiyifuna ngakhona noma thina esicabanga ukuthi i-right ngakhona, kodwa the way abantu bakini bayifuna ngakhona. Thank you so much guys, and I hope you subscribe to my channel, and I hope you've enjoyed or you've learned something from this video. Thank you.